I'm so proud and I'm so pleased and happy to see all Arab countries represented in Vienna to be here today to display their culture, their traditions, and to interact with this with great honor this event today. So welcome to everybody, and we wish the AACC all the success of their annual conference. I thank you. Thank you, Excellency. Just for your information, I just noticed this insight because we do have had the General Assembly. This is the first time in our history that all Arab embassies in our beloved country, Austria, is present in this exhibition. So please walk through and have a nice taste and the culture of the Arabic countries, and as well as the wonderful food. This is the first. The second, we do have a selected members of companies who are also exhibiting today, and we are proud to have them here. A lot of interesting things, robotics, and also when it's come to some cars that need lifts, facelifting, and also wonderful, outstanding presentation. So, and other countries as well. Please feel free to go through to inspect those booths, and we will start in 10 minutes our opening, the official opening of the forum. Enjoy the day. Thank you. Ladies and gentlemen, a wonderful good morning. May I ask you kindly to take your seat? We are starting in a very short while. Excellencies, ladies and gentlemen,
It is my honor and my privilege to welcome you today to the 11th Arab-Austrian Economic Forum. It will be a day full of stimulating speeches, presentations, and discussions. We are proud to welcome among us our high-level guests and distinguished speakers coming from Austria and the Arab countries. The first speaker I am pleased to introduce is His Excellency Senator Dr. Richard Schenz, President of the Austro-Arab Chamber of Commerce and Vice President of the Austrian Federal Economic Chamber, among many other official functions. Please give him a hand. Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the 11th Arab-Austrian Economic Forum. At the beginning, we would like to express our thankfulness and gratitude to His Excellency Dr. Michael Ludwig, Lord Mayor and Governor of the City of Vienna, for his generous support for hosting us at the prestigious festival hall in Vienna City, the Vienna City Hall, to celebrate together the 30th anniversary and hold the Arab-Austrian Economic Forum in its 11th edition. A very special welcome goes to all our esteemed speakers delivering opening remarks. Your Excellency, former Austrian Federal President Dr. Heinz Fischer, I'm happy you are here. Your Excellency Mr. Ahmed Matik, our Excellency Mr. Ahmed Matik, Vice President of the Federal Council of the Government of National Accordance in Libya. Your Excellency Mr. Bankin Rakhani, Minister of Reconstruction and Housing of the Republic of Iraq. Your Excellency Magister Alexander Schallenberg, Federal Minister for Europe, Integration and Foreign Affairs of the Republic of Austria, represented by His Excellency Ambassador Andreas Ricken. Thank you very much for coming. Your Excellency Li Yong, Director General of the UNIDO, represented by Mr. Basel Al-Khattabi. My dear friend, Mr. Nabil Kuzbari, founder and the Arab President of our Chamber. Thank you very much that you hold us on live. Your Excellency, Mr. Kamal Hassan Ali, Assistant Secretary General for Economic Affairs and the League of Arab States. Your Royal Highness, Prince Abdullah bin Khalid bin Sultan Al Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Austria, a very warm welcome to you. Your Excellency Dr. Beatrix Kadel, former Federal Minister of Science and Justice of the Republic of Austria and Commissioner General for Austria at World Expo 2020 in Dubai.
Your Excellency Mr. Hans Niesel, former governor of the federal province Burgenland and president of the Austria United Arab Emirates Society. Your Excellency Mr. Herbert Scheibner, former Federal Minister of Defense of the Republic of Austria. Your Excellencies, the ambassadors of Arab countries and the ambassadors of the Republic of Austria to some Arab countries, Your Excellencies, Presidents and Vice Presidents of the Arab Chambers, His Excellency Mr. Ali Ghanem from Kuwait, His Excellency Mr. Mohammed Raid from Libya, His Excellency Senator Nail Al-Kabariti from Jordan, and His Excellency Sheikh Khalifa bin Yassim Al Thani from Qatar, and His Excellency Mr. Abdullah Sultan Al Owais, United Arab Emirates, and please. Your Excellencies, representatives of the Federation of Chambers from Iraq, Jordan, Libya, Qatar, Syria, and UAE, Your Excellencies, Secretary General from Arab and Joint Arab Chambers of Commerce from Belgium, Brazil, even Brazil, United Kingdom, Greece, Kuwait, and Qatar. The esteemed members of the Board of Directors of Arab Chambers of Commerce and Joint Arab Chambers. Yes, and I have to welcome also a good friend of mine, His Excellency Dr. Werner Fasslabend, former Minister of Finance of Austria. So we are right secure because we had two former ministers for defense in this room. Thank you. The representatives from the International Diplomatic Corps, international organizations such as OPEC, UNIDO, CAICID, and from Austrian and Arab ministries. And a special welcome goes to the Secretary General of our chamber, Mr. Muda Kuja. He did a lot the last 2 weeks. And less sleep, huh? And we would like to pay a special tribute to our main sponsors. That's Wimpex, with Mr. Nabil Kutzberit, like always. OMV, Mrs. Mittermeier, and ELF, Engineer Ramhatta. Thank you very much for your sponsorship. And a warm welcome to all esteemed members, visitors, and guests that are here with us today. It's really a full audience, and I am really very happy. Excellencies, ladies and gentlemen, the Arab region, home of the ancient civilizations and kingdoms, where the three monotheistic religions have emerged, embraces today promising opportunities for investment in various fields. It is also the source of about 43% of oil and 41% of gas reserves worldwide. Austria, a country with close traditional friendship ties with Arab countries, can proudly look back at the centuries-long epoch
of culture, art, and civilization, and continues to impress the world heritage in various technical fields. The country's economic and technical development in combination with exceptional innovations in many fields of life have contributed to Austria's exemplary global reputation. In addition, Austria has great potential to offer technological expertise and scientific evolution in many areas, and not only for the use of alternative energy technologies and e-government. I always say in business missions, Austria is very famous worldwide for its culture, for its music, for its nature. But in reality, Austria is also a highly industrialized country with a lot of high-tech companies. That has to be known. The Austro-Arab Chamber of Commerce is proud of being an active contributor to this success for the last 30 years. Today we are celebrating the 30th anniversary of our Chamber's foundation in 1989, and we are looking forward to continuing our services to facilitate relations between Arab countries and Austria, mainly in economy and trade sectors, as well as in culture and science. As an economic platform operating under the umbrella of the Union of Arab Chambers and recognized by the League of Arab States, the Austrian Arab Chamber of Commerce mission is building bridges between Austria and the Arab countries. Ladies and gentlemen, the Arab-Austrian Economic Forum is our Chamber's largest conference, exhibition and networking event, and I am honored with our esteemed presence and proud of the high level of participation in today's event. In its 11th edition today, the forum focuses on the topics of energy, industrialization, water, infrastructure from Austria, Arab, and international perspectives. I am looking forward to our high-level speakers in the following session and discussion, and I hope that the forum will put forth new prospects of enhanced cooperation and partnership between Austria and the Arab countries in these highly important areas. Excellencies, ladies and gentlemen, let me wish all of you a rewarding, fruitful, and memorable event, and I hope that some other Arab countries will come to peace. This would be an enormous room for business and for reconstruction. So I hope so. Thank you very much. Thank you, esteemed Mr. President. The next speaker we are honored to welcome is His Excellency Mr. Mohammed Abdou Said, President of the Union of Arab Chambers and Chairman of the General Federation of Yemeni Chambers of Commerce and Industry. Please. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد هاينز فيشر، السيد
الدكتور ريتشارد شينزر، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأود أن أعبر عن اعتزازي أمام هذا الحضور الكريم الرفيع المستوى بما وصلت إليه العلاقة العربية النمساوية من تقدم وتطور على مدى العقود والسنوات القليلة الماضية. وبما أننا نتحدث عن مسار العلاقة بيننا، فيتبادر إلى ذهني مباشرة الدور الذي لعبه فخامة رئيس جمهورية النمسا السابق هاينز فيشر على صعيد تقارب وجهات النظر بين البلدان العربية والنمسا، ودفاعه عن قضايانا العادلة في المحافل الدولية، والتي يستكملها اليوم فخامة الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، الذي حرص منذ تسلمه منصبه على إقامة أفضل العلاقات بين البلدان العربية، وننوه بالسياسة الإيجابية التي انتهجتها النمسا تجاه النازحين الذين وفدوا إليها نتيجة النزاعات والحروب، وتوفير الرعاية لهم ودمجهم في المجتمع. ويستحضرني أيضاً رقي الكلمات التي قالتها معالي وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل من على منبر الأمم المتحدة حين خاطبت الحضور باللغة العربية، لتعبر بأروع الكلمات الصادقة عن جوهر هذا الكيان الذي قام منذ نشأته على التسامح وتقبل الآخر. كما أنني في الذكرى 30 لإنشاء الغرفة العربية النمساوية أتوجه بالثناء والتقدير إلى كل من رئيس الغرفة العربية النمساوية الدكتور ريتشارد شينز، والرئيس العربي للغرفة الصديق نبيل الكزبري، وأمين عام الغرفة المهندس مظهر خوجة، على الدور الاستثنائي الذي يقوموا به والجهد المميز في سبيل تنمية وتعظيم العلاقة الاقتصادية العربية النمساوية عبر تبادل الخبرات في تطبيق التقنيات الحديثة والتغلب على التحديات المتوقعة، والتعريف بإمكانيات وطرق تمويل المشاريع المخطط لها أو قيد الدراسة، ثم العرض والتشبيك بين المستثمرين. السيدات والسادة، يعيش العالم اليوم مشهداً ضبابياً في ظل الحروب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا أو المزمع من الاتحاد الأوروبي. كما يشهد عالمنا العربي تحديات اقتصادية وسياسية وسط ارتفاع مخيف لمعدلات البطالة. لكن على الرغم من هذه الصورة القاتمة، إلا أن هناك رغبة عربية حقيقية في المساهمة برفع آفاق المستقبل ولعب دور بارز وسياسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الثانية، التي تتميز بالقدرة على رفع مستويات الدخل العالمي وتحسين نوعية الحياة للسكان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العالم العربي. وهنا لا نستطيع إلا أن نغفل أهمية القطاع الخاص في معالجة أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. وبرأيي فإن الشركات الناشئة على وجه الخصوص هي في وضع يؤهلها لدفع التغير الإيجابي في هذه المجالات، لأنها تساعد موظفيها على اكتساب المهارات ذاتها حول التكنولوجيا والتفكير النقدي الذي ستكون مطلوبة لتحقيق النمو في إطار الثورة الصناعية الرابعة. أيها الأعزاء، لقد حققت النمسا قفزة اقتصادية هائلة على مدى عقود عديدة، حيث تحتل اليوم المركز الأول في الكثير من المؤشرات الدولية. كما أن عالمنا العربي يتمتع بثروات طبيعية هائلة يضاف إليها الثروة البشرية، حيث فئة الشباب تطغى على تركيبته السكانية، وهذا يحتم العمل على تطوير الاستثمارات العامة والخاصة والمشتركة في البنى الأساسية المطلوبة للاستفادة من مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار فيما يعرف بالبلوك تشين أو سلسلة الكتل. يجب أن نعمل على بناء شراكة استراتيجية بين النمسا والدول العربية باعتبارها دولة داخل منظومة الاتحاد الأوروبي،
تستطيع أن تكون شريكاً حقيقياً مع العالم العربي الذي يعمل على تطوير قوانينه بما يجعل شراكتنا قائمة على مواكبة التطور المتسارع في ظل تنامي مفهوم الاقتصاد الرقمي، حيث يساهم هذا القطاع اليوم في تحسين بيئة الأعمال، والبلدان العربية مؤهلة لأن تكون دولاً مبتكرة ولديها القدرة على المنافسة عالمياً في مجال التكنولوجيا والمعلومات. في الختام، أتمنى لمنتدانا النجاح والتوفيق وخالص التقدير للخبراء والمحاضرين الذين سيثرون بعروضهم مواضيع المنتدى حول المياه، البنى التحتية، الطاقة والتصنيع، وللغرفة العربية النمساوية المزيد من النجاح والتقدم، مؤكدين دعم اتحاد الغرف العربية للغرفة في مسيرتها نحو التحديث والتطور. وشكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellencies, ladies and gentlemen, the next personality to join this podium is a man of exceptional reputation and honor. He has been serving over 40 years in public office of the Republic of Austria and 2 terms as the federal president of this beautiful country. Ladies and gentlemen, please give a warm applause to His Excellency Dr. Heinz Fischer. Honorable Presidents of the Arab-Austrian Economic Chambers and of this Economic Forum, Dr. Kutzbari and Dr. Schenz, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. In my capacity as former President of these countries in the years 2004 to 2016, as it was mentioned already, it's a great honor and pleasure for me to extend my very warm welcome to all participants of the 11th Arab-Austrian Economic Forum here in Vienna and in the Vienna Town Hall. In the 70s and late 80s of the last century, I was a close collaborator of the former Austrian Prime Minister Bruno Kreisky, really a champion in forging European-Arabic cooperation. Many examples could be enumerated. On many of its trips to the Arabic world, and one could learn a lot through these dialogues and meetings. Later, when I was president of this country, I made my own visits to the heads of states and governments in Arabic countries and learned very well how important stable and trustworthy relations between Europe and the Arabic world are. And since the former Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, and I founded the Ban Ki-moon Center for Global Citizen here in Austria and in South Korea, an organization serving in particular the United Nations 2030 Agenda with its Sustainable Development Goals, I have additional reasons for continuing the quest for political and economic cooperation worldwide as an important element of peace. Yes, Austria remains a state and Vienna remains a city where friends from Arabic countries are more than welcome and find a good basis for political, economic, cultural, and even touristic exchange. The participation of so many high-ranking excellencies from, as I was told, 16 Arab countries and from the international community in the 11th Arab-Austrian Forum is proof of what I have just said. In addition, Austria offers an excellent platform for political and economic dialogue, a dialogue between
Austria and Europe on the one side and the Arab world on the other side, and even far beyond Europe, as many international organizations prove and are situated in Vienna. Excellencies, the establishment of the Austro-Arab Chamber of Commerce as an institution to promote Austrian-Arab cooperation in the sphere of economics, science, and other fields I have mentioned already, was initiated by Mr. Nabil Koutzbari 30 years ago, as we have seen in these pictures. And it was with the support of former Austrian Chancellor Dr. Franz Vranitzky, who is still around and still active and participating in public affairs, and the former mayor of Vienna, Dr. Helmut Zilk, who passed away in the meantime, but his work was continued by Mayor Heupel and by the present mayor, who was inaugurated 1.5 years ago. It was a very fruitful and meaningful initiative. Having said this, my special thanks goes to the, what a nice word, founding father, Nabil Koutzbari, the president of the chamber, then to Senator Dr. Richard Schenz, co-president, and all former presidents of this institution. Thank you very much for upholding Austrian-Arab cooperation in good as well as in difficult or a little difficult times. It is no secret that this year's focus will be put on topics like energy, industrialization, infrastructure, etc. And I would be very happy if the United Nations Sustainable Development Goals, the SDGs, would also be in the focus of interest and in your discussions. Summing up, I wish you a pleasant stay in Austria, successful meetings, fruitful discussions, and a continuation of our excellent cooperation. Thank you very much. Shukran, danke schön. Thank you very much, dear Mr. President. Ladies and gentlemen, 2 years ago, in 2017, we had the great honor of welcoming His Excellency Dr. Ahmed Maitik, Vice President of the Presidential Council of the Government of the National Accordance of Libya, at the 9th Arab-Austrian Economic Forum in this very festival hall. Today, we are privileged to welcome him here again in Vienna. Please, Dr. Ahmed Maitik. صباح الخير، السلام عليكم. في البداية أحب أن أعبر عن سعادتي لهذا حضوري الثاني للمنتدى في فيينا وغرفة التجارة العربية النمساوية ودعوتها الكريمة لحضور هذا المنتدى. وفي هذه الذكرى 30 لتأسيس الغرفة برعاية رئيس جمهورية النمسا الدكتور ألكسندر فيدربلين والسيد الصديق، وكما قال فخامة الرئيس المؤسس الأب لهذه الغرفة السيد كوزبري، أود أن أقدم كل احترامي وتقديري لهذه الدعوة الكريمة، والسيد النشط خوجة الذي يعمل وبإصرار على دعم الاقتصاد وبناء الثقة وبناء المزيد من العمل ما بين الاقتصادات العربية ودولة النمسا الشقيقة الصديقة. حضورنا اليوم يؤكد على ما تقوم به هذه الغرفة من عمل دؤوب لرفع أوجه التجارة والتعاون ما بين الدول العربية وجمهورية النمسا
وبالأخص ليبيا. كما نعلم جميعا أن تأتي ليبيا في المرتبة الأولى في الميزان التجاري بين الدول العربية والنمسا، بإجمالي تبادل تجاري في حدود المليار يورو هذا العام، ومنها 40 مليار يورو هي مستوردات ليبيا من النمسا. وكما نحن فخورين بهذا العمل وهذا التعاون المثمر ما بين الدولتين، نتطلع إلى المزيد من هذا العمل. وكما نعلم جميعا وما تمر به بلدي في هذه الفترة من أزمات وعدوان يشن على العاصمة طرابلس، ومن نسعى جميعا في ليبيا لإنهاء هذه المحنة والدخول في مرحلة البناء والتشييد والإعمار والازدهار. ندعم كافة الجهود التي تقدمها الدول الأوروبية وخاصة النمسا لإيقاف هذا الحرب والعمل من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية يسودها الاستقرار والتنمية بإذن الله. كانت هناك كثير من العراقيل أمامنا في ليبيا في الفترة الماضية، ولكن بعزائم الرجال وقدرة الشعب الليبي تجاوزنا الكثير منها، وبدأ الاقتصاد الليبي في الانتعاش والميزان التجاري في التحرك. المصدر الأساسي لدخل ليبيا كما نعلم جميعا هو النفط والغاز، وأصبحت تتجاوز الإنتاج المحلي إلى 1,300,000 برميل اليوم، ومنذ دخول حكومة الوفاق كان لا يعدو على 120,000 برميل، وهذا كان في فترة لا تتجاوز سنتين. كذلك قمنا بكثير من الإصلاحات الاقتصادية، وكان من أهمها هو تعديل سعر الصرف والبدء في تحرير الاقتصاد الليبي، والحمد لله نشهد اليوم استقرار في معظم السلع في ليبيا، وكذلك حركة نشطة ودؤوبة من التجار الليبيين ورجال الأعمال لإرجاع ليبيا إلى ما كانت عليه، وبالعكس الذهاب إلى الأمام. لا أريد أن أطيل عليكم، هناك كثير من أبواب الاستثمار التي فتحتها ليبيا في السنوات الماضية في أفريقيا، وندعو المؤسسات النمساوية أن تكون شريكا لنا في هذه المؤسسات التي هي موجودة في كثير من الدول الأفريقية، وسنكون شريك قوي وفاعل مع دولة النمسا في كثير من هذه المؤسسات. في الختام أتمنى لهذا المنتدى كل النجاح والتقدم، وأشكر السادة المنظمين على هذه الدعوة الكريمة وهذه الضيافة وحسن الضيافة الطيبة، ونتمنى أن ننجز كثير من الأعمال الاقتصادية التي من أجلها أتينا ومن أجلها ندعم كل المؤسسات العربية والنمساوية. وتفضلوا بكل القبول الاحترام والتقدير. شكرا. Thank you very much. Since 2016, His Excellency Mr. Kamal Hassan Ali has been serving as the elected Assistant Secretary General for Economic Affairs of the League of Arab States. We are honored by his presence among us today to be part of our forum and anniversary celebrations. Please. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد رئيس الغرفة العربية النمساوية للتجارة، معالي السيد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي، معالي السيد الرئيس السابق لجمهورية النمسا، معالي السيد نبيل الكزبري، أصحاب السعادة السفراء العرب في النمسا، أصحاب السعادة رؤساء الغرف العربية، سيدات والسادة الحضور جميعا، معالي السيد محمد عبدو سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية،
السيدات والسادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أشارك في هذا الملتقى الاقتصادي العربي النمساوي 11 الذي تنظمه غرفة التجارة العربية النمساوية، والالتقاء بهذه النخبة المميزة من السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يقع على عاتقهم تحقيق إسهامات ملموسة لدعم العمل الاقتصادي المشترك، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية. ويشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على الأمر في هذا الملتقى، كما يسعدني أن أنقل إليكم تحيات السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته لهذا الملتقى بالنجاح. سيدات والسادة الحضور الكريم، أثبت هذا الملتقى فاعليته وجدواه خلال الفترة الماضية، وأصبح منصة هامة لدعم العلاقات العربية النمساوية، ويحظى باهتمام المعنيين من الجانبين النمساوي والعربي، ولعل هذا الحضور الكبير يؤكد ذلك، إذ يتم التعرف فيه على الفرص التجارية والاستثمارية والحوافز والتواصل والتشبيك على كافة المستويات بين القطاعين العام والخاص للطرفين. ويعد هذا اللقاء مناسبة لنفكر سوياً في التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، والفرص التي يتيحها وإتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات حول نقل التقنية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والتطورات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والمياه والبنية التحتية المستدامة والتصنيع والطاقة، فضلاً عن دراسة الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الواعدة بين العالم العربي والنمسا. ونحن في الدول العربية علينا الاستفادة من تلك الفرص المتاحة ودرء المخاطر التي تصاحبها في عالم يقوم أساساً على تفاعل العلاقات الاعتماد المتبادل بين الأطراف. السادة الحضور، تحتل غرفة التجارة العربية النمساوية مكانة هامة بين الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، وتحظى بسمعة طيبة في الأوساط النمساوية، وذلك بفضل جهود الرواد الذين ساهموا في إقامة هذا الصرح، وتواصل العطاء من قبل القائمين عليه الذين أكملوا هذه المسيرة وفق الصيغة الفريدة التي تعمل بها الغرف المشتركة، التي تضم في تكوينها مزيج من العرب والنمساويين، وتعمل وفق القوانين المعمول بها في الجمهورية النمساوية بهدف دعم العلاقات العربية النمساوية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والحضارية. فالتاريخ والجغرافيا وحجم المصالح المشتركة والمتبادلة كلها عناصر تدفع باتجاه تعميق التعاون المشترك لتعزيز هذه العلاقات. دور الغرفة في ذلك دور كبير وهام، باعتبارها منبر قائم للحوار وجسر إيجابي يساهم في التعريف بالقضايا العربية وتدفع بالمصالح والأهداف المشتركة. وفي هذا المقام أحب أن أحيي الأمين العام لهذه الغرفة الأخ مضر الخوجة على كل الجهود التي يبذلها في إطار توطيد العلاقات العربية النمساوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والنمسا 4 مليار دولار عام 2018. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة هي ليست النسبة الفعلية بين النمسا والدول العربية، حيث تتخطى الإحصاءات بحوالي 25 إلى 30% النسبة الفعلية، إذ أن الصادرات الفعلية للبلدان العربية تفوق الإحصاءات النمساوية بقرابة 150%. ويعود ذلك إلى العديد من الشركات الألمانية التي تنتج وتصنع في النمسا، إلا أن العقود ووسائل التصدير تبرم في ألمانيا وتندرج ضمن الإحصاءات الألمانية. ونعمل جادين نحن في الدول العربية على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات العربية والاستفادة من الخبرات النمساوية. سيدات والسادة، وبمناسبة الاحتفال بالعيد 30 لإنشاء الغرفة التجارية العربية النمساوية، أود أن أشكر السادة الرواد الذين عملوا على إقامة هذا الصرح، والشكر موصول للقائمين عليه والذين أكملوا هذه المسيرة. فمن الجلي أن القائمين الحاليين والرواد السابقين جميعهم أثروا هذه المؤسسة بالأفكار والرؤى، ولم يدخروا جهدا في دعم العلاقات العربية النمساوية في شتى المجالات، والمحافظة على الغرفة ككيان لمعرفتهم وإيمانهم به، والمثابرة على مواجهة كافة التحديات. أود أن أؤكد على اعتزازنا بهذا الصرح
وبالدور الذي يلعبه في تعزيز ودعم العلاقات العربية النمساوية والتقدير لكافة الجهود المبذولة على مدار هذا المشوار الثري من الجهد والعطاء. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، في الختام لا يسعني إلا أن نتمنى النجاح لعمل هذا الملتقى والوصول إلى نتائج إيجابية مثمرة تسهم في خدمة المصالح المشتركة لكافة الأطراف حتى نحقق ما نرجوه جميعا من تقدم ونمو للجانبين العربي والنمساوي. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shukran jazilan. Ladies and gentlemen, few days ago we were informed that the Austrian Federal Minister for Europe, Integration and Foreign Affairs, His Excellency Magister Alexander Schallenberg, will not be able to attend our event in person. We are pleased to welcome on his behalf His Excellency Ambassador Dr. Andreas Rieken, Vice Minister and Director of EU and Multilateral Affairs at the Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs of the Republic of Austria. Please. President Fischer, Ministers, Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. This year, we celebrate the 30th anniversary of the Austro-Arab Chamber of Commerce. During all those years, the Chamber has been an important catalyst for the commercial relations between Austria and the Arab countries. It has offered us a useful networking platform for representatives of Austrian companies, as well as for their counterparts in Arab countries. 3 decades, the AACC has been engaged in a wide range of activities, including not only trade, but also scientific and cultural exchange. During 3 decades, it has contributed significantly to mutual understanding and confidence building between Austria and the Arab world. On behalf of Minister Schallenberg and the whole Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, I would like to thank you, Mr. Secretary General Moda Kuya, your whole team of the AACC, and all AACC members for strengthening our commercial ties with the Arab world. Congratulations for 30 years of tireless efforts to bring together companies from Austria and from our Arab partners. I do hope that your activities will continue to grow and to flourish for another 30 years at least. Ladies and gentlemen, since the foundation of the AACC in 1989, trade relations between Austria and nearly all Arab countries have witnessed a remarkable development. Allow me to mention just a few areas in which Austrian companies engage actively, most of them being world leaders in their portfolios. Austrian companies are involved in sectors as diverse as petrochemistry or special cables for automobiles. As important suppliers for hospitals and healthcare institutions, they contribute not only to improving the medical supply situation in many countries of the region, they create considerable employment effects too. Others are active in businesses such as water treatment, wastewater management, desalination, as well as pipeline and tunnel construction. By investing and constructing, they offer sustainable opportunities in public infrastructure. Thus, they contribute to stabilizing the political and economic environment and help to create new perspectives for the people. North Africa and the Middle East face huge challenges. Despite manifold and complex crises and conflicts in the region, we want to keep our economic and political ties with the Arab
countries dynamic. I'm convinced that dialogue and cooperation, be it economic or political, is the only path to overcome difficulties and differences. Talks and trade lead to mutual understanding and respect. We would like to contribute to this objective. Therefore, we will continue to look for new ties and further strengthen the cooperation between Austria and the Arab countries. We want to contribute to stability. We want to create new economic and social opportunities, and in our endeavors, we will continue to rely on the excellent work of the AACC. Ladies and gentlemen, this year's forum has brought together representatives from Austrian economic and political life with personalities and decision makers from various Arab countries under the motto water, energy, industrialization, infrastructure. Austria is a pioneer in implementing environment-friendly technologies and sustainable infrastructure planning. In these fields, Austrian companies have an excellent expertise to offer and often are global market leaders. We made the experience that a clean and healthy environment is a prerequisite for life. Sustainable management in this context can offer a comprehensive response to social, economic, and environmental problems as well. We stand ready to cooperate with the countries of the Arab region. We look forward to our joint endeavors towards a common future in peace and prosperity. All the best, and thank you very much for your attention. Thank you very much. Ladies and gentlemen, due to unforeseen circumstances, we regret to inform you that His Excellency Mr. Bankin Rikani, Iraqi Minister for Housing, Construction, Municipalities and Public Works, could not be among us today. However, we are very pleased to invite His Excellency Mr. Omar Amr Yusuf, Ambassador of the Arab Republic of Egypt, to Austria on stage for a statement in his capacity as the current chairman of the Arab Ambassadors Council to Austria. السيد الدكتور هانس فيشر الرئيس السابق لجمهورية النمسا، السيد الدكتور ريتشارد شانس، السيد الدكتور نبيل كزبري، السادة السفراء، السيدات والسادة الحضور، أود أن أستهل كلمتي بالترحيب بكم جميعا والإعراب عن سعادتنا باسم كافة السادة السفراء العرب لدى النمسا للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي 11 الذي تنظمه غرفة التجارة العربية النمساوية وكذلك المعرض المصاحب له. كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لحكومة النمسا ومحافظ مدينة فيينا الدكتور مايكل لودفيك وجميع المسؤولين والقائمين على بلدية فيينا لاستضافة هذا المنتدى والمشاركة في احتفالية الذكرى 30 لتأسيس غرفة التجارة العربية النمساوية في هذه القاعة التاريخية. لقد حرص هذا المنتدى منذ بدء انعقاده سنويا على طرح موضوعات هامة للمنطقة العربية ولجميع الدول بصفة عامة، خاصة وأنه يركز في دورته العام الحالي على موضوعات الطاقة والتصنيع والمياه والبنية التحتية، وهي القضايا التي تمثل مجتمع محاور هامة وأساسية بالنسبة للتنمية، لا سيما في ظل التوسع السكاني والعمراني الذي تمر به الدول العربية في المرحلة الراهنة، أخذا في الاعتبار أن هذا من شأن تطويرها وتحديثها الارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين فرص الحياة والعمل في جميع تلك الدول. ولعل ما حققته النمسا من تطور في تلك المجالات وخاصة ما يتصل بمشروعات البنية التحتية والتكنولوجيات الخاصة بحماية البيئة والمناخ يعد من قصص النجاح التي قد يكون من المناسب استخلاص الدروس المستفادة منها، ولا شك أن هناك فرصا لا يستهان بها
لنقل الخبرات النمساوية لدولنا العربية، مما سوف يضيف من مجالات متنوعة لتعزيز أطر التعاون العربي النمساوي. وفي هذا السياق أود أن أتطرق إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة اهتماماً بتعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية والنمسا بشكل أكبر، وذلك عن طريق تعزيز تبادل الزيارات بين الجانبين، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الشركات الخاصة ورجال الأعمال. ورغم أن إجمالي الميزان التجاري بين الدول العربية والنمسا يأتي في صالح الدول العربية، حيث بلغ إجمالي الصادرات العربية للنمسا عام 2018 2.2 مليار يورو، في حين بلغ إجمالي الواردات العربية منها حوالي 1.9 مليار يورو، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 4 مليار. فإن هذا الميزان يختلف بشكل كبير إذا تم قياسه على المستوى الثنائي بين النمسا والعديد من الدول العربية. لذا فإنه من اللازم العمل على تعديل هذا الأمر، بحيث يكون هناك توازناً أكبر فيما بين حجم الصادرات والواردات بين النمسا وكل من الدول العربية. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالاستثمار، فإنه من المؤكد أن هناك مجالاً واسعاً لتعزيز التعاون في هذا المجال وتحفيزه ليرتقي إلى المستوى الجيد للعلاقات السياسية التي تربط النمسا بالدول العربية. كما أنه لا شك في أنه لا زالت هناك العديد من الفرص سواء في النمسا أو في الدول العربية لضخ المزيد من الاستثمارات من أي طرف هما للآخر، بحيث تعود بالمنفعة على الجانبين. وبالنسبة للدول العربية تحديداً، فلا نعتقد أن هناك خلافاً في الرأي إزاء وجود فرص ملموسة للاستثمارات النمساوية، بما فيها العديد من المجالات التي تستلزم توفير العمالة الكثيفة والتكاليف المنخفضة نسبياً للإنتاج. ومن ثم فعلينا جميعاً أن نسعى لإلقاء الضوء وتوضيح الفرص المتاحة للمستثمرين لدى الجانبين النمساوي والعربي بشكل أعمق، وبحيث يتم تحقيق الفائدة المشتركة للطرفين، وهو التحدي الأهم الذي يجب معالجته بفكر جديد وعملي وعلمي مدروس. وأخيراً، أود أن أهنئ رئيس وأعضاء الغرفة على هذا التنظيم المتميز وهذا الحضور للنجاح، ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق للمنتدى وما يشهده من مناقشات وحوار. لا يفوتني في نهاية الكلمة الإشادة بمساعي الغرفة منذ تأسيسها لتوطيد العلاقة بين الجانبين النمساوي والعربي على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والعلمية، من خلال الخدمات العديدة التي تقدمها والأنشطة والمنتديات والمؤتمرات واللقاءات التي تنظمها، حيث أن تلك الجهود تسهم مجتمعة بلا شك في ربط مجتمعات الأعمال في النمسا والدول العربية بشكل متميز. أود أيضاً أن أتوجه بالشكر على السيد رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية دكتور ريتشارد جانز، ومؤسس الغرفة والرئيس العربي المستشار الدكتور نبيل كزبري، وكذلك السيد مودر خوجة الأمين العام للغرفة، على حسن التنظيم وعلى الجهود والمساعي التي تبذلها الغرفة لترسيخ العلاقات العربية النمساوية. وأشكركم. Thank you very much, Your Excellency. Last but not least, allow me to invite one more speaker to take the floor and deliver his opening remarks. He is an exceptional personality and highly devoted to his work and mission. Ladies and gentlemen, please give a warm applause to the Secretary General of the Austro-Arab Chamber of Commerce, Mr. Mudar Khuja. السيدات والسادة، معالي الرئيس، سعادة الرؤساء، سمو الأمير الملكي، سعادة السفراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة, let me address to you some points. It's not an opening speech, but it's just a few words to the content of our forum today. Ladies and gentlemen, we witnessed in the Arab countries a lot of turbulences, but also a lot of possibilities. A lot of possibilities to interact in the economical side. Culturally and other topics has been touched by other institutions, but we are focusing on the economy today, and we have wonderful representation from the Arabic country who will join you, partner with you, and offer their services to you.
Austria, ladies and gentlemen, is a wonderful country. We heard from our president, it's highly technical country with a lot of innovation. But today, we would like to focus on one thing beside others. We have with us today former governor of Burgenland, our friend Hans Nissl, who has been greeted before, and he will present to us today an example which is outstanding. A small state, I'm sorry, Hans, to say this, a small state which was importing electricity to it. With his engagement, the engagement of the public sector and private sector, Burgenland becoming an exporter of electricity. Let's try to hear what are the objectives, what was the targets, and how the procedure has been taken to achieve this. And this is, I think, very important beside all other representation we have today. Ladies and gentlemen, I will conclude by asking President, and this I have been requested that I have to ask our President, Muhammad Abdul Saeed, the President of the Union of Arab Chambers, to come to stage and to award our President, Dr. Shens and Nabil Kuzbari, with a small presents. This is the case. Please, Your Excellency. Richard. So, the next awardee is our Honorable Father of the Joint Chambers. We are delighted to have His Excellency Mr. Ali Al-Ghanim, who will award also our chamber with some presents. Please, if I may ask you to come to stage, please. His Excellency Ali Al-Ghanim. Thank you. Thank you, Honorable President. Thank you very much. So, the official opening of our forum is now over. Let me hand out
to His Excellency Dr. Khalid Hanafi, the Secretary General of the Union of Arab Chamber, former Minister of Trade of Egypt. The floor is yours, Your Excellency. So, may I ask His Excellency Senator Nael Al-Kabariti, President of the Jordan Chamber of Commerce, to come to the stage, please, Your Excellency. May I ask Mr. Muhammad Rayed, President of the General Libyan Union of Chambers. Sayyid Muhammad, tfaddal. Your Excellency Hans Nithel, former Governor of Federal Province of Burgenland. Lieber Hans, bitte komm zum stage. May I ask Her Excellency Dr. Beatrix Karl, ich hoffe, sie ist schon da, former Federal Minister of Science and Justice of the Republic of Austria, the Commissioner General for Austria at World Expo 2020 Dubai. May I ask Magister Maria Mittermeier, Senior Vice President of International and Governmental Relations, OMV. So, please. لا أنت سوي افتتاح Good morning, ladies and gentlemen. Actually, we have a distinguished panel today, and I believe that it will be a great, interesting thing to have the discussion with this diversified from either the Arab side or the Austrian side, and to have a discussion regarding the potential of the business environment between the Arab countries and Austria from one hand, also the challenges that we face in both sides, and some recommendations and success stories, if any, from all sides. So good morning for everybody again, and we'll start the discussion by His Excellency Senator Nael Kabariti. The floor is yours. Good morning, everybody. صباح الخير وأسعد الله صباحكم. اسمحوا لي يعني أنا أتغنى بهذه المدينة الجميلة، المدينة العريقة، هذا البلد الذي كان له تاريخ، ولكن التاريخ انتقل إلى الحاضر وأسس حضارة مبنية على العلم والعلوم. واليوم ماذا يحتاج العالم العربي من أصدقائه، وخاصة في هذا البلد العريق النمسا؟ هل نحتاج أن نتبادل السلع؟ أنا باعتقادي أنه هذا العالم اليوم أصبح عالم متغير. التجارة التقليدية أصبحت تجارة منتهية المفعول. اليوم العالم تقدم إلى الإي كوميرس، واليوم هذه المحلات العملاقة والشركات العملاقة ابتدأت بالتلاشي. وعندما ننظر إلى الشركات العملاقة، ونأخذ مثال بأمريكا كي مارت وسيرز، كلها تم إغلاقها لأنه تم إحلالها بشركات أمازون وإي بي والشركات الكبرى. فهذا اليوم العلاقة التجارية المبنية فقط على التبادل التجاري سوف يأتي اليوم التي تغير مفهومها، تتغير قواعد اللعبة. فاليوم ماذا نحتاج من شريكنا والشريك الأوروبي والشريك النمساوي بالأخص؟ نحتاج المعرفة والعلم، هذا ما نحتاج إليه. هنا نبني الشراكة الحقيقية، وهنا تكون الشراكة التي تؤمن المستقبل وتستمر. اليوم النمسا متقدمة علمياً، متقدمة بالعديد من الصناعات المبنية على التطور الفكري، على الذكاء الصناعي. هنا نحتاج أن نتبادل الخبرات. لديكم العديد مما تقدموه ولدينا العديد مما نقدمه، وأنا أعتقد أنه يجب أن نكون
عالم مختلف عن عالم الذي سبقنا والذي تعودنا عليه، أن نبحث ما هو الميزان التجاري. الميزان التجاري اليوم أصبح، وأنا أنظر إلى صديقي وأخوي الذي نعتبره في العالم العربي ونسميه ملك الورق. اليوم إذا نظرنا إلى تجارة الورق على سبيل المثال، أصبحت يعني تجارة قربت على الانتهاء، لأنه العديد ابتدأنا في تجارة مختلفة اللي هي تجارة الآيباد وتجارة كل الخبر، والورق يعني شبه انقرض. وهذا العديد من التجارات حتى بما يتعلق بقضية الدراسات، العديد من الدراسات سوف تنتهي في المستقبل. يعني على سبيل المثال الهندسة، المحاماة، اليوم البرامج الكمبيوترية التي تعطيك ما تحتاجه من المعرفة يعني سوف تقضي على العديد من البروفيشنال اللي هي موجودة في العالم. فيجب أن ننظر إلى سلعة جديدة نتشارك فيها ونكون شركاء حقيقيين. هذه هي السلعة، هي سلعة المعرفة والعلم. وإذا لم نستطيع أن نتشارك بهذا فإن الأسواق سوف تضيق، يعني العمالقة التجارة التقليدية اليوم لا نستطيع أن ننافسها. وعندما نتكلم على عمالقة التجارة التقليدية الصين والهند لا نستطيع لا ننافسها لا بالقدرة التنافسية السلعية ولا بالسعر. فعلينا أن نتعاون فقط في المستقبل على ما يتعلق بقضية العلم والمعرفة، وهنا المستقبل. Thank you, Your Excellency, Mr. Nail. It was very clear. He addressed that the future is not just relying on the direct trade or the direct business of selling or buying. It's not just having exports or imports. He addressed the issue of partnership. Talking about a partnership is more important than just relying on the very classical, traditional way of doing the business. He's talking about the emphasis on education and research. Things started to change, and we should adapt ourselves to the new world and the new changes. Thank you very much for this. Now we're going to move to Her Excellency Meg Maria Mittermeier. If you kindly come in and address the floor. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, let me start by congratulating the Austro-Arab Chamber of Commerce on behalf of Dr. Rainer Seele, the CEO of OMV, to the 30th anniversary of this wonderful organization. Dear President Nabil Kuspari, dear President Richard Schenz, you have all good reasons to be very proud of the exceptionally great work done by the Secretary General Mudakuja and his entire team. They are fully dedicated on deepening the good relations between Austria and the Arab countries, which are widely supported by excellent political relations as well. Please let me also take the opportunity to welcome all those who have been traveling to Vienna to be here with us today. Marhaban bikum fi Vienna. And I also thank today's great host, the city of Vienna, for their precious support. You may all rightly assume OMV is a proud member of the Austro-Arab Chamber of Commerce. And if you allow me, I would say that to some extent, OMV is reflecting quite a bit of what AACC stands for when it comes to relationships. OMV is deeply rooted in Austria. It is where we come from and where our history started as the Austrian National Oil Company more than 60 years ago. Until today, we produce about 10% of the Austrian national oil and gas demand just outside Vienna. Over the decades to follow, OMV has then internationalized on all fronts. Today, we have a global portfolio in oil and gas production, stretching out from Norway all the way down south to New Zealand. But also our refining and petrochemical business has become increasingly international. One of OMV's core business regions is the Middle East and Northern Africa. We are proud that we have been maintaining excellent relations in this region. We are active in the United Arab Emirates, in Libya, Tunisia, Yemen, and in KRI. The drivers for OMV's success in going international is how we manage our partnerships.
you will agree with me that beyond every commercial and technical agreement, it is vital for business success to maintain trustful relationships. We in OMV, we are proud of our long-term partnerships we have with all the national oil and gas companies, be it with ADNOC in Abu Dhabi, the NOC in Libya, or Gazprom in Russia. And ladies and gentlemen, these relationships are constantly further developing. I give you an example of our relationship with Abu Dhabi. Since 25 years, Abu Dhabi is OMV's second largest shareholder after the Republic of Austria. In the meantime, OMV has, together with IPIC, which is Mubadala today, created a world-class petrochemical company, which you know as Borealis. Borealis and ADNOC have jointly set up a major petrochemical plant in the UAE called Borouge. Since roughly 1 year, OMV is working closely with ADNOC in major oil and gas projects in the UAE. And earlier this year, OMV signed agreements for a 15% share in ADNOC refinery and became shareholder in Abu Dhabi's Ruwais refinery, the world's fourth largest single-site refinery. So OMV has established a strong integrated position in Abu Dhabi along the entire value chain, spanning from upstream to refining and trading and petrochemicals. The example of our relationship with Abu Dhabi reflects for us the deepest form of partnership in our business. And we thank our partners and friends in Abu Dhabi who have been supporting this great development. But our engagement in a country where we invest does not end with the fences of our sites and plants. We are entirely committed to our neighboring and local communities. Inspired by overall commitment to sustainability, OMV is drawing upon widefold experience in implementing CSR projects and promoting awareness of best practices within the oil and gas industry. In Tunisia, for instance, the focus on our CSR activities is on employability and skill building. In Libya, we've been hugely engaged in facilitating support to local community and special focus on medical supply. The same is true for capacity building, as we've been successfully running the NOC-OMV exchange program since roughly 7 years. And Your Excellency, I may claim you made reference to the trade balance between Austria and Libya. OMV is proudly claiming some contribution to this balance, as we hugely import Libyan crude. We do not only produce in Libya, as you may know, a large portion of OMV's refinery capacity in Europe is designed for Libyan crude. Thank you for this sustainable and trustful supply. So let me wrap up and tell you that whatever we do, we aim to do it as energy efficient as possible, while we are fully committed to contribute also to new energy solutions, and by that to counter climate change. We believe in substantially extending the life cycle of hydrocarbon molecules, which is why we invested significantly in our ReOil technology. So what is ReOil? ReOil is a technology, OMV technology, through which we produce synthetic crude oil out of plastic waste. Strategic partnerships are also the basis for implementing innovative energy projects which promote sustainability. Let me give you an example. Together with Austria's leading electricity company, Verbund, OMV will set up Austria's largest solar park for operating its sites near Vienna with OMV homemade power generation. Ladies and gentlemen, OMV has a great interest in continuing its excellent relationship with existing partners and by engaging with new potential partners around the world. With our fully integrated business model and our focus on long-term success, OMV has established itself as a reliable business partner, and we will continue to do so. Thank you for your attention. Thank you.
Thank you very much. It was really an application to what mentioned earlier from His Excellency Nail, that it's a partnership. So OMV here is talking about having a partnership with Arab countries. It's not just talking about exporting items, but having a long-term relation with innovation. So that's the model through this best practice that we need to do. Also, the address of the balance of trade and how to make things both ways, not just a one-way relation, is something really important in our relation. And this will not going only to balance the trade, but also when it will enlarge the business. And at the end of the day, the two parties will be able to target a third market, which is the ultimate goal of what the relation should do. Thank you very much for this. Now we are going to move to Libya, to His Excellency Mr. Mohammed Raid. So the floor is yours. شكرا السيد الأمين العام. في البداية أحيي السيد الرئيس السابق النمسا والسيد أحمد متيج نائب الرئيس والسيد رئيس الغرفة النمساوية العربية والسيد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، وأحيي كافة السفراء والسادة الحضور. في الحقيقة نحن سعداء جدا بوجودنا اليوم في هذا اللقاء وهذا المنتدى ال11 الذي ينعقد في النمسا. نقدم بالشكر الجزيل للسيد مضر الخوجة وكافة العاملين معه في هذا التنظيم الراقي. ووجودنا اليوم هنا دليل على محبتنا وعرفاننا لهذه الغرفة ولدولة النمسا بصفة عامة، التي دائما تقف مع الدول العربية وتقف مع القضايا العادلة للدول العربية. أيضا النمسا لها تاريخ حافل مع كل الدول العربية وخاصة مع ليبيا، والشركات النمساوية قد قامت بأعمال كبيرة جدا في ليبيا، من ضمنها بناء القناع الصناعية زي الحديد والصلب ومصانع كثيرة في مجال النفط. فليبيا من الدول الهامة في علاقاتها مع النمسا، وأيضا لعل حجم التبادل التجاري بين ليبيا والنمسا وهو الأول في هذه السنة يعتبر دليل على العمق العلاقات وعلى التعاون بين الدولتين. أيضا نحن في ليبيا نريد أن نقول للجميع بأن ليبيا ليست دولة حاضنة للإرهاب. ليبيا قامت بثورة من أجل الحكم الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، وهي الآن تتعرض إلى محاولة للرجوع للحكم العسكري مرة أخرى. فدائما نحيي مواقف النمسا العادلة التي دائما تقف مع حقيقة الوضع في ليبيا. ليبيا دولة لازالت بكر، بها فرص كبيرة جدا للاستثمار ولها إمكانيات كثيرة جدا تشجع على المزيد من التعاون والمزيد من التكامل. وليبيا فرصة كبيرة جدا للاستثمار سواء داخل ليبيا أو داخل مع الشركات الليبية التي تستثمر بمعظم الدول الأفريقية. أيضا بإمكاننا في ليبيا أن نكون شريك فعلي كرجال أعمال ليبيين، نكون شريك فعلي للشركات النمساوية التي تريد أن تشتغل في ليبيا. وكما تعلمون أن ليبيا تريد بناء وليست إعادة بناء، لأنها لم تبنى في الماضي. ليبيا تعتبر بوابة لإفريقيا وإمكانياتها وثرواتها كثيرة جدا إذا ما استغلت بالشكل الصحيح. فنحيي النمسا مرة أخرى على وقوفها مع ليبيا، وبإذن الله ليبيا قادمة إلى الاستقرار، وحكومة الوفاق الوطني تشتغل بجهد كبير جدا من أجل استقرار ليبيا، وبدأت فعلا في الإصلاحات الاقتصادية التي تجعل من ليبيا دولة مهمة جدا للاستثمار والاستقرار. مرة أخرى نقول أن
ليبيا دولة ليست حاضنة للإرهاب. ليبيا حاربت أكبر قوة للإرهاب في العالم. ليبيا لا يوجد بها أي اعتداء على الأفارقة وغيرهم كما يشاع. ليبيا هي دولة عبور تتحمل الكثير من أجل نزوح الأفارقة الذين يبحثون عن عمل، نزوحهم إلى أوروبا بالهجرة الغير شرعية. فليبيا هي ممر فقط، ولكن بليبيا يوجد أكثر من 1,000,000 أفريقي يشتغلون في ليبيا بكامل الاحترام وكامل الحرية، ويتواجدون في معظم المحلات والمطاعم والفنادق، وأيضا حتى في الكثير من المنازل. إذن ليبيا دولة هامة بها إمكانيات كبيرة. نحن ندعو كافة المستثمرين ورجال الأعمال للتوجه لليبيا، وليبيا تشتغل بها المصانع وتشتغل بها المطارات، وليس كما يروج الإعلام بأن ليبيا كلها حرب وكلها مشاكل. فلدينا مصانع تشتغل في ليبيا، تشتغل 24 ساعة ل7 أيام في الأسبوع، توزع منتجاتها في جميع أنحاء ليبيا. وأيضا نريد أن نأكد أن النزاع في ليبيا ليس شرق أو غرب أو شمال وجنوب، وإنما النزاع في ليبيا هو أولا على المال وعلى الحصول على المال، والنزاع الثاني هو رغبة جامحة من حفتر للعودة بليبيا إلى حكم العسكر مرة أخرى، وهذا مرفوض من قبل الليبيين، وشفتوه في كل المظاهرات وكل المقاومة الكاملة لرجوع العسكر. الحكم العسكري في ليبيا بقى أكثر من 42 سنة، أخرنا كثيرا، والشعب الليبي لا يقبل مرة أخرى حكما عسكريا، ونحن نريد وندعم التوافق والسلم وتداول السلم على السلطة. أيضا ننتهز هذه الفرصة بأن احنا ننظم منتدى اقتصادي استثماري في مدينة الرباط في شهر نوفمبر، يوم 11 و12 نوفمبر. هذه دعوة لكافة الشركات النمساوية والعالمية والشركات العربية للمشاركة في هذا المنتدى الذي نتوقع حضور كبير، أكثر من 150 شركة من ليبيا، وكافة أو أغلب المسؤولين من ليبيا سيتواجدون بهذا المنتدى. أيضا مشاركة مغربية بأكثر من 150 شركة ومؤسسة، وهناك أكثر من 100 مشاركة من دول أوروبية ومن تركيا ومن مختلف الدول تشارك في هذا المنتدى. فهو محفل كبير، ندعوكم للمشاركة في هذا المنتدى اللي هو فرصة للقاء بالمسؤولين الليبيين، وأيضا فرصة للقاء بالشركات الخاصة التي تعمل في ليبيا. ومن خلال هذا الملتقى تكون هناك فرص للتعاون بين الشركات الليبية والشركات المغربية والشركات العالمية. فأحييكم جميعا، وأتقدم بالشكر الجزيل للغرفة العربية النمساوية وللسيد مدير الخوج على هذا العمل المنظم الذي تعودنا به كل سنة. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم. Thank you very much. The message here is that Libya is getting ready and is open for investment. Libya, of course, is taking around 25% of all what the Arab trade with Australia, so it's 25% of the trade between the Arab side and Australia, but unfortunately, it's still one side, so we need to have it both ways, and we need to work in a partnership again to have different pattern of business, not just trade. Thank you very much for your address. Now we are going to move to Her Excellency Dr. Patrick Carl, and the floor is yours. Your Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, let me congratulate the Austrian Arab Chamber of Commerce on its 30th anniversary.
Throughout the years, the AACC has played a crucial role in providing services, networks, and information to business people, companies, and institutions in Austria and the Arab countries. As Commissioner General, I am honored to be given the opportunity to present the Austrian Expo 2020 project in front of such distinguished guests and dignitaries. Similar to the AACC, the Austrian Pavilion at the Expo 2020 is a unique networking and presenting platform showcasing the best from Austria. The Expo runs from October 20th, 2020 till April 10th, 2021, and the organizers expect 25 million visitors from all around the world. More than 190 countries are participating. Our goal is that our pavilion will be one of the highlights at the Expo in Dubai. Expo 2020 gives Austria the stage to share our visions, ideas, and solutions with the visitors. The overall theme of the Expo is connecting minds, creating the future, and spins around 3 sub-themes: opportunity, mobility, and sustainability. The Austrian Pavilion at the World Expo in Dubai presents the country in an unconventional and surprising setting. It reflects the Expo theme, connecting minds, creating the future, by merging Arab architecture with traditional Austrian clay buildings. 38 cone towers stand tall on the 2,400 square meter site. The cones are cut off at different heights, creating openings for light in varying sizes. This is architecture that catches the eye, inspires reflection, and leaves a lasting impression. The pavilion is a paradigm for intelligent, resource-efficient architecture that fosters a high quality of life. At the same time, the pavilion hosts innovation, cutting-edge digital technologies, and groundbreaking ideas that will surprise and inspire our visitors. With this pavilion, we are continuing the long tradition of Expo showcase, innovation, collaboration, and progress, as it was also the case in 1873 in Vienna at the 5th Expo. 147 years later, Dubai will host the next Global Expo. Dubai is a hub for innovation and creativity, and thus the right spot to organize this event. An expo is universal. It is about innovation, ideas, and problem solving for our future. It is about the world we live in and the world we want to live in. For the Expo 2020, we have developed a cutting-edge concept and visitor experience that will allow our guests to take a deep dive into the very fabric that Austria is made of. As the details are still currently being finalized, I don't want to give too much away. Still, our permanent exhibition will showcase Austria in a way that you have not expected yet, and involve all your senses. The iLab is our platform for innovation, inspiration, and reflection, where selected Austrian institutions and companies present their latest findings, products, and visions for a better future. Finally, after so much food for the thought, join us for some food for the stomach from our traditional Vienna coffee house and culinary partner, AIDA. Replenish your batteries with a Vienna-style coffee and the famous Apfelstrudel or Sacher cake. Austria is known around the world as a country of culture and a location with a high standard of living. We want to add a few important and for some visitors maybe new elements to this image with our participation. The Expo 2020 in Dubai offers the opportunity to position Austria as a global innovation leader through digitalization, digital transformation, and digital innovation.
It also represents a unique opportunity to present our know-how and strength in areas such as new technologies, education, e-government, life sciences, security systems, especially cybersecurity, and innovative transport solutions. Changes in society, science, and economy occurring in the wake of digitalization and globalization are presenting countries all over the world with major challenges. Austria sees these challenges as an opportunity to shape the digital future positively and to contribute to the global challenges of the 21st century through Austrian innovations and solutions. We also want to position Austria as a strong and reliable partner in the Middle East region and in front of an international audience. For me, Expo in Dubai is a unique platform. On the one hand, to present Austria in an innovative way to millions of visitors, and on the other hand, to offer inspiration. It is a great learning opportunity, exposing us all to new thoughts and new ways of doing while connecting minds. Expo 2020 offers a platform to discuss the big issues and questions of our time. By discussing these questions in such a large public forum, the Expo helps us all realigning to the wider global themes that affects us all. Thank you very much and hope to see you in Dubai 2020. Thank you very much. Thank you for the invitation as well to the Expo 2020. And we have our colleagues from Emirates here. And this is another application for the partnership and how the Austrian business exists in the Arab side and providing not just goods, but providing technology, providing know-how, innovation, talking about the digitalization and the aspects of the fourth industrial revolution. Thank you very much. And now we are going to move to His Excellency, Mr. Hans Nissel. So the floor is yours. Exzellenzen, Regierungsvertreter, Vertreter der arabischen und österreichischen Wirtschaftsforums, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte aus der Sicht einer kleinen Region, nämlich aus Sicht des Burgenlandes, zu wichtigen Entwicklungen jetzt und in der Zukunft meine Stellungnahme abgeben. Es geht auch, und das wird in sehr vielen Ländern diskutiert, um den Klimaschutz und wie wir das Klima in entsprechender Form schützen können, wie wir einerseits wirtschaftliches Wachstum, aber auch den Klimaschutz ernst nehmen können. Unter Klimaschutz werden auch alle Maßnahmen verstanden, die dazu beitragen sollen, die globale Erwärmung zu stoppen, die durch den Menschen verursacht wurde. Es ist das Hauptziel, die Emissionen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Treibhausgase werden praktisch überall freigesetzt, beim Verkehr, in der Industrie, in der Landwirtschaft, Privathaushalte, und CO2 wird gesenkt durch Bäume, durch Begrünungen, durch Ozeane, durch den Einsatz erneuerbarer Energie. Der Klimawandel hat Auswirkungen auf alle Regionen in der Welt. Das heißt, der Polkappen schmilzt ab, der Meeresspiegel steigt. In einigen Regionen kommt es zu extremen Wetterereignissen und zu zunehmenden Niederschlägen, während andererorts verstärkt Hitzewellen und Dürren auftreten. Es wurde schon viel diskutiert und ich denke, dass man vom Reden ins Tun kommen muss. Und ich möchte auch anhand einiger konkreter Beispiele aufzeigen, was ein kleines Land, eine ländliche Region wie das Burgenland in diesem Bereich gemacht hat. Wir haben in den letzten Jahren verstärkt die Eisenbahn ausgebaut, sie elektrifiziert. Wir haben den öffentlichen Verkehr ausgebaut und attraktiviert. Ein Musterbeispiel ist auch hier die Stadt Wien, wo man um 365 € jeden Tag, 365 Tage mit dem öffentlichen Verkehrsmittel
unterwegs sein kann. Und Wien hat einen sehr, sehr guten, ausgebauten öffentlichen Verkehr. Ein ganz großes Musterbeispiel, das das Burgenland betrifft, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben im Jahr 2000 3% des gesamten Strombedarfs aus erneuerbarer Energie erzeugt und wir sind aktuell bei 150% des gesamten Strombedarfs. Also innerhalb von 15 Jahren 3% eigene Stromproduktion, aktuell 150% Stromproduktion. Und ich glaube, dass wir das europaweit auch herzeigen können. Das ist in erster Linie Strom aus Windenergie, das ist auch in weiterer Folge Strom aus Photovoltaikanlagen. Und das sind aber nicht die einzigen Maßnahmen, sondern es hat auch in vielen Bereichen Impulse gegeben, zum Beispiel bei der Isolierung von Häusern. Die werden so gut isoliert, dass es im Winter leichter ist, sie zu beheizen. Im Sommer ist es kühl. Wir haben neue Technologien gefördert, nämlich neue Beleuchtungssysteme über Optoelektronik, LED-Beleuchtungen, die verbrauchen bis zu 90% weniger Strom. Und gerade Firmen, die aus dem Burgenland in diesem Bereich tätig sind und über das Burgenland hinaus diese Beleuchtungstechnologie liefern, wurde auch von Seiten des Landes entsprechend unterstützt und auch in Forschung, Entwicklung und Innovation investiert. Wir haben auch und machen das auch verstärkt Photovoltaikanlagen gefördert, Einfamilienhäuser, Wohnhäuser verwenden Photovoltaik, sie erzeugen Strom über die Sonnenenergie. Es gibt eine kostenlose Energieberatung, das heißt, jeder, der ein neues Haus baut, der sein Haus saniert, wird auch entsprechend beraten, welche Maßnahmen von der Isolierung bis hin zur Heizungsart sinnvoll ist, wo man einerseits Geld sparen kann und auf der anderen Seite einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Die Frage in Zukunft wird sein, was ist, wenn kein Wind weht und wenn keine Sonne scheint, wie wird dann der Strom erzeugt? Das ist natürlich eine Herausforderung für die Zukunft. Auch hier klare Impulse, nämlich einerseits Speicher in Form von Batterien weiterzuentwickeln. Und wir sind im Augenblick auch dabei, dass wir die Windräder repowern. Das heißt, es werden nicht mehr, aber sie werden leistungsfähiger, dass eben die Leistung und die Erzeugung von Strom durch Windräder weiter verbessert wird. Wir wollen auch, dass zum Beispiel Glashäuser im Winter beheizt werden können, im Sommer gekühlt werden können, um auf der ganzen Welt auch Glashäuser verwenden zu können, um Gemüse, um Nahrungsmittel in entsprechender Form produzieren zu können. Die Beheizung soll nicht mit Strom erfolgen, aber mit Wasserstoff erfolgen. Und das ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel für die Zukunft, dass man Überschussenergie aus Windenergie und aus Photovoltaikanlagen speichern kann. Die Umwandlung von Strom aus Wind und aus Photovoltaikanlagen in Wasserstoff, um mit diesem Wasserstoff eben Häuser zu beheizen, Häuser zu kühlen und dann auch Glashäuser zu heizen und zu kühlen, beziehungsweise auch Wohnblöcke zu heizen und zu kühlen. Es soll auch eine große Photovoltaikoffensive in nächster Zeit geben. Das heißt, dass fast jedes Haus eine Photovoltaikanlage hat, um sich den Strom selbst erzeugen zu können und eben für die Heizung und Kühlung energiesparende, effiziente Technologien zu verwenden sind. Und bei der Beleuchtung habe ich das auch bereits gesagt. Und ich glaube, es gibt ein großes Potenzial, auch im Wirtschaftsbereich, große Lagerhallen, große Fabriken, die, wie zum Beispiel der Flughafen in Wien, riesen Photovoltaikanlagen auf ihren Flughafenhallen hat und damit den CO2-Ausstoß in einem beträchtlichen Ausmaß reduziert hat, eine sehr gute CO2-Bilanz auch vorlegen kann und dieser Flughafen auch weltweit hier die besten Werte liefert. Und das Ziel, ich habe erst unlängst mit dem
Vorstandsdirektor gesprochen, ist so viel an Strom durch Photovoltaikanlagen zu erzeugen, als tatsächlich CO2 in die Luft geblasen wird. Also insofern einige tolle Herausforderungen. Es hat auch vor einigen Monaten die Frau Landwirtschaftsminister eine Wasserstoffstrategie präsentiert und ich glaube, dass auch in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr beginnend, gerade Wasserstoff einen großen Stellenwert bekommt. Wo wollen wir hin? Abschließend, wir wollen mit dem Wasserstoff Autos bedanken, vor allen Dingen LKWs, vor allen Dingen Busse. Täglich fährt ja bereits ein Wasserstoffautobus Wien Flughafen. Ich glaube, da ist großes Potenzial noch drinnen, dass man vom Pilotenversuch weiterkommt und hier auch auf LKWs umstellt. Wir wollen, dass mit Wasserstoff Häuser beheizt werden, gekühlt werden, beleuchtet werden und auch unser österreichischer Stahlproduzent, die Voest, überlegen, ein Stahlwerk zu errichten mit Wasserstoff, zugegeben im Augenblick noch zu teuer, um das realisieren und umsetzen zu können, aber auf der anderen Seite eine wichtige Überlegung, um auch im Bereich des Klimaschutzes entsprechende Maßnahmen zu setzen. In nächster Zeit wird auch in Tirol, im Zillertal, die Eisenbahn mit Wasserstoff betrieben werden. Auch das ist eine Möglichkeit, dort, wo die Eisenbahn nicht elektrifiziert ist, Wasserstoff einzusetzen. Wie gesagt, wir im Burgenland planen, diese Wasserstoffoffensive und den Klimaschutz noch ernster zu nehmen. Wir werden in nächster Zeit einen Schwerpunkt im Wasserstoffbereich auch setzen, wo Wasserstoff auch ins Gasnetz eingespeist werden kann, wo Autos betankt werden können, wo Gebäude beheizt, beleuchtet, gekühlt werden können und damit im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation entsprechende Schwerpunkte zu setzen und sozusagen im Bereich des Klimawandels, auch im Bereich des Energiewandels entsprechende Impulse zu setzen. Es gibt hier schon konkrete Vorgespräche und wir sind sehr optimistisch, dass das Burgenland, das Vorreiter bei der Erzeugung des Stromes aus erneuerbarer Energie ist, auch einen wichtigen Schritt im Bereich der Speicherung legt. Und einer der wichtigen Schritte ist die Wasserstoffstrategie. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you very much for this tour and the address of the slogan of walking the talk is just to do now, not just to keep talking about the future. Also, it's very optimistic to talk about the circular economy, about the energy using the lead, the nitrogen, the photovoltaic, how to have the Burgenland experience to be transformed to our countries on the other side of the Arab countries, which is another application of the partnership, which is how to think in a different way and having some success stories like the public transportation story, like the 365 euro per year, which is €1 per day, which is something that could be transformed to some countries in the Arab world, especially the countries that they have some problems regarding the congestions, regarding the energy, or the countries that already developed and they have the luxury of thinking of the environmental and the recycling. Thank you very much for this address. I really want to thank the panel for their discussions and their contribution that was based on the partnership, not just simple trade, best practices, countries are open, so there are potentials for the future collaboration between the two sides. The idea is that we have to activate this, to move towards this, which is the role of the chamber here to gap this bridge. Thank you very much.
Ladies. Nein, nicht. ذهب. ذهب.